Hello friends, welcome to my YouTube channel Judgment Day. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will run through a case wherein Honorable High Court of Karnataka said that non-compliance with formalities by police not ground for bail. Read it again. Non-compliance with formalities by police not ground for bail. This is regarding NDPS Act. NDPS Act is narcotics, drugs and psychotropic substances, which is related to drugs. So this case is very severe. NDPS Act is very severe. So what Honorable Court recently held that a person accused under the NDPS, that is Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, that is NDPS Act, cannot be granted bail on the ground of technicality and non-compliance with formalities by police cannot be considered during the bail stage. The case title is just Joswin Lobo versus State of Karnataka. Here the problem is the technicality of the case filed and also the way they conducted the search on the person, the accused, and also uh, 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 what the seizures were made. That is the technical aspect. It is nothing to do with the substance which is, or the act or the substance which is recovered from the accused. It's something like the way it is not followed. Instead of directly using your right hand, they might have used left hand. So what is the difference? What difference it will make? It's a technical issue. So the judgments referred by this court, what court said was that judgments referred by this court and the apex court are clear that the bail cannot be granted on the ground of technicality and non-compliance of formalities cannot be considered during the bail stage, the High Court said. Sir, there is a famous maxim, hope you have heard. That is nothing but ignorantia facti or ignorantia facti excusat. That means ignorance of facts is excusable in law, whereas ignorantia justice non excusat. That means ignorance of justice or ignorance of law is non excusable. This is what the famous maxim says. So here the problem is it the technicality, how the raids were conducted, the person who conducted the raid, and what the seizures made and all. Nothing to do with the material. Material is it's a highly prohibited material, and it is a drug also. It is injurious to society. So the person also carried out in a wrongly manner. That means he has been framed under so trafficker, drug trafficker. So here is issue is only the technical issue, not the facts issue. So finally, court therefore declined to grant bail to petitioner accused of trafficking narcotic drugs since a commercial quantity of manufactured drugs was recovered from the possession of the petitioner. He cannot be released on bail. So what court observed was under section 37 of the NDPS Act, the court cannot enlarge the petitioner on bail unless there is a reasonable ground that the petitioner is not guilty and is not likely to involve in similar offences in future. Court also has to look into the fact that drugs which are seized are manufactured drugs which are in conscious possession of the petitioner, which was recovered from the pocket of this petitioner, and the same is also commercial quantity, and it is also settled that while granting bail, the court has to look into the interest of the society at large, and if such acts are considered in a lenient way, it affects the society at large. The court observed. The petitioner was accused of trafficking narcotic drugs such as ecstasy pill, hash, the LSD strips to college students and office goers. See, it's such a heinous crime. He was charged under different sections. We can go through that section. So, what defense counsel, that is advocate representing the petitioner accused, said was the officer who conducted these are all the technical issues they are claiming. The officer who conducted raid was not in charge of the police station, which violates section 52 of 3 that persons arrested and article C is to be forwarded to the officer in charge of the nearest police station of the NDPS Act. Here itself is the discrepancy. See, it is not restricting or barring any person to carry out the seizure or the raid. It says that article C is to be forwarded. Note this, to be forwarded. That means it has to be
sent, or it has to be given to, or it has to be deposited at officer in charge of the nearest police station. So that means any person means the person who is assigned of can do. If the officer in charge is not available that time, either he may be on leave or he may be at some duty. The next to him can carry out, or the person who is assigned of can do that. Further, the gazetted officer and assistant commissioner of police are one and same, also part of the raid and conducted the search of the accused himself, it was pointed out. That means a gazetted officer and assistant commissioner of police are same. Definitely, that post itself is gazetted officer post as per the gazette notification of the government of Karnataka and India. And same person, both are same. And part of the raid, he was part of the raid and conducted the search of the accused himself. What is wrong in that one? He may directly conduct. What he claims is at least there should be two person. Gazetted officer should be a different person, and ACP, Assistant Commissioner of Police, should be a different person. May not be needed because officers are not available freely, and also officers there is already acute shortage of gazetted officers in government. So two officers cannot come and search a person who is trafficking the visit drug trafficker. Court noted that accused persons had given consent to be searched by the Assistant Commissioner of Police. He can search. One personal search was made in the presence of the Assistant Commissioner of Police, who is also a gazetted officer. The contention that belongs to the same department is not a ground to disbelieve the prosecution. This is what officer who registered the case was not an officer in charge of the police station. That is against NDPS Act is a matter of fact. That means ignorantia facti. This is excusable to be decided during the court trial. And in this case, court had relied upon two important cases. One is Superintendent Narcotics Control Bureau Chennai versus Paul Palsome, in which it was held that non-compliance, same case, same scenario, similar non-compliance with formalities of NDPS Act is not a ground to enlarge an accused on bail, but can be tested during the course of the trial. This is similar case. Pertinently, the court also observed that under Section 37, offences to be cognizable and non-bailable on the NDPS Act, the court cannot release an accused person on bail unless there is a reasonable ground to believe that he is not only not guilty and is unlikely to be involved in similar offences in the future. So the seizure, what was the seized banned materials? 150 packets of MDMA, just imagine, weighing 556.5 grams with its commercial quantity, and 250 grams of hashish was recovered from the petitioner accused. The information received from the arresting officer made it clear that the petitioner was trafficking manufactured drug. This is very severe. Court observed that special enactment of the NDPS was brought into force as the IPC was found not sufficient to combat such offences with the against society at large. So, considering all these facts, the court dismissed the bail petition. Is what as a citizen of this country and a society and also a legal fraternity, the law should take its own course in this such type of cases wherein when a person is at war against the society, just consider the next generation, future generation people who have been victimized of the drugs, then there is no future at all. So in order to uh, make any country suffer or kill the future of any country means just corrupt their citizens, future citizens. That itself is enough. No need to wage war also. It is something like a waging war on the health of the citizens. Nothing less than that. So we need to be very much careful while dealing such cases, and we need to make sure that these people who are hardly caught, it's very tough to catch these people as they are part of the global network. Very tough to catch this. This person looks like he's not an Indian national also. It's very tough to catch these people again. And if these people are given bail and also free hand, definitely they will slip out from India, and it's very tough to bring them back. If we bring them also, we need to make sure that we should obey the law of the land of the person where he belongs to, native. So we need to make sure that we will not give him any severe punishment and all. We need to give in writing, and then only we can trial that person. Definitely by that time, so this case will loses its importance at all. So this is how we should deal with such type of cases
in a very careful manner, looking at the health of the society. We should salute the honorable court in this regard. So this is about this case, friends. The case title is Joswin Lobo versus State. Friends, please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ NDPS ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾನೂನು, ಅದನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನೂನು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಈ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆಪಾದಿತನ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಶೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಜೋಸ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈ ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅವನೊಬ್ಬ ಈ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾರಾಟಗಾರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೀನ ವೃತ್ತಿ ನೋಡಿ ಅದು. ಅದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಮೀನು ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ದೇಶದ ಸಮಾಜಕ್ಕೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡುವಾಗ ಇದರ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಜಾಮೀನು ಕೊಡುವಂತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ಜಾಮೀನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಪಾದಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಪಾದಿತನ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಪಾದಿತನ ಮೇಲೆ, ಈ NDPS ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತನ ಮೇಲೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಠಾಣೆಗೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಮಟ್ಟದವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಇಬ್ರು ಒಂದೇನೆ. ಈಗ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆನೇ ಗೆಜೆಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಬಂದು ಸ್ವತಃ ಅವರೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪರಾಧ ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯಾವನು ಮಾರಾಟಗಾರ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ್ನ ತಡೆದು ಅವ್ರು ಹುಡ್ಕೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಅಂತದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಹತ್ರ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ, ಸೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಯ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾವು ನೋಡೋಗಿ ಕಳ್ಳನ್ ಹಿಡ್ದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಡೋಗಿರೋ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಳ್ಳಂದು ಸರಿ ಅನ್ನೋಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪುವಂತದ ಇದು? ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಆದಿಪಿದಿಗೊಬ್ಬ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೂ ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರತೆನೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಿಬ್ರು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ನವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಅದೇನೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಇವ್ರೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು. ಇದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನಂತ ಮಹಾಪರಾಧ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಒಂದೇ ಇಲಾಖೆ, ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಂದೇ ಇಲಾಖೆ.
ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಮಹಾಪರಾಧ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಚೆನ್ನೈ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಕರಣ ಅದು ಇದೇ ತರ ಪ್ರಕರಣ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲನೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಪಾಲನೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ NDPS ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಜಾಮೀನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು NDPS ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದು NDPS ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಈ ಈ ಈ ಈ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಏನನ್ನ ಆಪಾದಿತನ ಹತ್ರ ಏನೇನನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನೋಡಿ. 150 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ MDMA ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು. ಅದರದ್ದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅದು 56.5 ಗ್ರಾಮ್ ತೂಕ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದು ಸ್ವಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತರನು ತಗೋತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಹತ್ರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ 250 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಹಶೀಶ್ ಇದೆರಡೂ ಅವನ ಹತ್ರದಿಂದ ಜಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವನಿಂದ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ತುಂಬಾ ನಿಷೇಧಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ವಕೀಲರು ಏನ್ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾನೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿಡಿದೊಂದು ತಪ್ಪು, ನೀವ್ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ಕಳ್ಳನ್ನ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಬರದೆ ಇದೊಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇವ್ನು ಜಾಮೀನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ, ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಮೀನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಜಾಮೀನ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೋಸ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.